Це Макс Шупбах, співзасновник процесуальної роботи Міжнародного дослідницького центру та лідерського інституту глибинної демократії в США, Європі, СНД і Центральної Азії. Ну, якщо коротше казати, це такий високопрофесійний кризисний менеджер, але на державному рівні. І Юлія Філіповська, директор Інституту глибинної демократії в Україні і перекладач. Моя колега на сьогодні. І розпочнемо, доброго ранку, ще раз вам кажу, доброго ранку. Розпочнемо сьогодні нашу розмову з найголовнішої теми, чому ми зібралися сьогодні. Це те, що сьогодні буде відбуватися відкритий форум «Україна. Конфлікт і я». Це його назва. І спочатку таке питання, яка мета, які питання будуть обговорюватися на цьому форумі сьогодні, де він відбувається? So the main thing is the open forum today, and the topic is Ukraine conflict and you, and the question is what is going to happen there. Tell more about this. Здравствуйте. Здравствуйте. Thank you for having us here. Спасибо, что пригласили сюда. Yeah, we have an open forum which is part of a general approach that we have worldwide, which is trying to bring main conflicts and interests of public into a public space for giving everybody a chance to discuss. Открытый форум – это такой формат, когда предоставляется публичное пространство, чтобы все конфликты, какие-то сложные вопросы могли обсудить публикой. І де він буде відбуватися? Where is it going to happen? Well, you see, in many public situations, but especially in situations of conflict and national conflict, you have the discussions, politicians, political leaders have discussions with each other. В любой ситуации конфликтной, но на государственном уровне политики обсуждают друг с другом какие-то вопросы. But the public is not always in agreement with what the political leaders work out together. И обычно общественность, она не согласна с тем, о чем говорят и что обсуждают политики. Then you have the role of the media. You hear what's going on from mass media. И потом есть роль масс-медиа, и человек слышит, что происходит с точки зрения масс-медиа. And then you have conversations within your own circles. И также есть какие-то небольшие обсуждения в своих кругах. And we think in order for conflicts to be made more useful to everybody, we try to create public spaces where people from different sides with very diverse opinions can come and they can conflict with each other in a space that's facilitated. И мы думаем, что чтобы конфликты были полезны для всех, очень важно предоставлять это пространство, где все участники могут прийти и поконфликтовать друг с другом, но в пространстве, которое фасилитируемое. So the louder one in a conflict, the louder and the more violent one party becomes. В конфликте, когда есть часть, которая более громкая и более конфликтная, the less the other side has listened. И тогда появляется другая часть, которая не слушает. So we try to do the little that we can by contributing for the various sides to be able to bring in their emotional parts, their anger, their frustration, their hopes, their dreams, their love, their hate. И мы стараемся поддержать всех, чтобы привнести эмоции и любовь, и ненависть, вообще разные эмоции в обсуждение. Because we think that's crucial to conflict resolution. Потому что нам кажется, что это ключевое для разрешения конфликта. So let me just say one thing. People don't pick up arms and start to shoot because for purely rational economic reasons. Я объясню, что люди не начинают воевать, не берут оружие только потому, что есть экономические какие-то причины этому. So they cannot be reached by rational arguments. И их нельзя убедить рациональными убеждениями только. You pick up arms because you're angry, you're furious, you are disappointed, you are hopeless. Человек берет оружие в руки, потому что он злой, он расстроенный, он рассерженный, у него нет надежды. So we need to address the emotional reality of the people involved in the conflict. И поэтому мы поднимаем какие-то эмоциональные аспекты конфликта. Ну, тоді хотілося б перейти до конкретних порад від вас як професіонала. Ви тільки що перелікували всі ті причини, які спонукали
ті події, які зараз відбуваються на сході України. І ви, як кризисний менеджер, ваші поради, як вести діалог з тими людьми на сході України, які, скажімо так, підтримують сепаратистськи налаштованих лідерів ДНР, ЛНР. So you have just listed the number of reasons why the conflict starts, and you as a crisis manager, how would you address the situation that is going on here in Ukraine, especially with people in the East, how to start the dialogue with those people who are having a separatist mindset or more inclined to that side? Well, thank you for the question. First of all, I'm an outsider. Спасибо за вопрос, но прежде всего я, конечно же, сторонний наблюдатель. And outsiders, in my opinion, have frequently ideas of what to do to solve a conflict. И обычно сторонние наблюдатели, у них всегда есть идеи по поводу того, как разрешить конфликт. And appear, like me in this moment, as experts on national media. И, конечно же, появляются такие, как эксперты, как я вот сейчас на национальном телевидении. But the fact that they are outsiders is also shows that they don't really understand the emotional reality of the people that are in the conflict. Но факт в том, что они наблюдатели, они на самом деле не совсем до конца понимают эмоциональную реальность людей, которые вовлечены в конфликт. If you are in Eastern Ukraine, if I was in Eastern Ukraine, I would not want to hear somebody from America giving his opinion on how the conflict can be resolved. Если бы я жил на Восточной Украине, я бы не хотел слышать, как эксперт из Америки дает какие-то советы, как разрешить этот конфликт. I would turn off the television. I would think, I don't want to hear this propaganda. This is all a plot to trying to get us not to be who we are. И я бы просто выключил телевизор и сказал, это вообще все пропаганда и какой-то сценарий, чтобы делать нас такими, какими мы не есть. If I was in Western Ukraine, I would think, well, maybe this is interesting, but this is not his country. This is my country. And he is gone the next week. He is no longer involved in this. И если бы я жил на Западной Украине, я подумала, наверное, интересно, но на самом деле этот человек не живет в этой стране, и через неделю он уедет отсюда, и сколько он знает о So стране. conflict resolution, I think, starts with accepting the fact that the people that are involved in the conflict are the top experts on it. И разрешение конфликта начинается с того отношения, когда понимаем, что люди, которые вовлечены в конфликт, они являются экспертами по разрешению конфликта. So, as a conflict expert, I would say, you're Ukrainian. Как, You are Ukrainian. Как эксперт по конфликтам, я бы сказала, вы украинка. You, before our interview, you were telling me about your experience in Lugansk. И до интервью вы рассказывали о опыте в Луганске своем. So I would want to interview you. What is your view on how the conflict can be resolved? Я бы вас поинтервьюировала и спросила, как вы видите, как может быть конфликт разрешен. I know this is not an interview, but that would be important to me to hear. What do you think we can do? Конечно, это не интервью в эту сторону, но мне было бы интересно услышать, что вы думаете по этому поводу. Ну, я як журналіст не маю права висловлювати свою власну думку, але як громадянка України я розумію і хотілося б вірити, що все можна вирішити виключно шляхом діалогу. Але це могло статися до того, як почали взриватися, вибачте, бомби на сході України. Зараз яким чином, задіючи мас-медіа або наші ЗМІ, я, чесно кажучи, сумніваюся, що на 100% ми могли би шляхом діалогу вирішити цей конфлікт. Ну, це думка як громадянки, яка спостерігає кожного дня за подіями кожної хвилини. Me as a journalist, I cannot express my point of view, but me as a Ukrainian citizen,
I believe in dialogue and actually believed in it before bombing, but now I have doubts how it's possible, and with the role of mass media, how it's possible to dialogue around and go out of conflict. Взагалі, на вашу думку, чи роль ЗМІ зараз збільшилася, чи можна посприяти або вплинути якимось чином на тих людей, які не хочуть чути взагалі українських журналістів? And to your opinion, the role of mass media has been bigger now, or how the mass media could influence the opinion of people in general? It's a wonderful question. Thank you. Это замечательный вопрос. Well, as a conflict resolution person, I have my own issues with mass media. Как человек, который работает с конфликтами, у меня свои вопросы к масс-медиа. And I'm tempted at times to think that mass media partially forwards conflicts because it has a tendency to report on all things that are difficult and violent, and it has a tendency to leave out things that happen at the same time that also bring hope. Потому что обычно есть тенденция в масс-медиа поднимать конфликты и фокусировать внимание на том, что горит или горячее, и упускать из внимания то, что приносит надежду. But the truth is, it's not mass media, it's all of us as spectators. Но правда в том, что это не потому, что масс-медиа такой, потому что очень много зависит от нас, от того, кто смотрит. If you have a choice and one channel says, we are bringing now the latest news from this and this place where you will see cars burning and where you will see people screaming, more people will turn that on than if you say, now we will show now we will show a family with some relatives living in eastern Ukraine and some living in western Ukraine who were able to deal with the conflict and have come to a solution. People will say, yeah, I don't want to see that. I want to see where the action is. So all of us, why do we want to see the action? Because our lives are too boring and we don't deal with our own personal conflicts? Макс говорит о том, что на самом деле, когда по телевидению показывают, что горит машина, то мы все включаем и смотрим внимательно. А когда, например, тема, вот как одна семья из Востока и одна семья из Запада, они, вот посмотрите, как они разрешили свои проблемы, мы выключаем, и вопрос в следующем. Мы хотим какого-то экшена, какого-то действия, драйва, и это что? Значит, у нас не хватает в личной жизни этого драйва, экшена, мы не можем разрешать конфликты сами, и мы, требуем это у масс-медиа, скажем. So I have to say I'm very optimistic about the future of Ukraine. Я очень оптимистично смотрю по поводу будущего в Украине. I think this is a very painful phase. И я думаю, что сейчас очень такая болезненная фаза. And I found myself crying the other day when thinking and hearing about all the people that died on all sides on this conflict. И пару дней назад я даже заплакала от того, что люди умирают на двух сторонах конфликта. But Ukrainians, in my experience over these last years, are a very intelligent nation with very intelligent people, and I know they will work through it and they will use the difficulties and sacrifices that are being made now to learn. И я знаю, что украинцы, они очень разумная нация, разумные люди, и они возьмут вот эти все сложности и кризисные моменты сейчас как возможность поучиться и взять вот из этой ситуации что-то ценное. It's true. Let me just say one quick thing. It's true. If you look at the present situation, you think, why did dialogue stop and why did violence start? И это правда, потому что сейчас в ситуации можно спросить, почему диалог остановился, а насилие началось. Show me one nation on the planet who knows how to do this differently.
покажите любую другую нацию, которая знает, как с этим совладать. Ну, одне таке маленьке питання, на вашу думку, чи можливі такі ж стосунки з Росією, я не маю на увазі з Кремлем, а з росіянами як братським народом після завершення військових дій, які спровоковані Кремлем в Україні? How do you think would the other relationship with mere Russian people, not Kremlin and not government, would this relationship be possible after the bombing or armed conflict is finished? Yes, of course. Yes, of course. Look, Да, конечно. Ukraine and Russia have a long history of convergence, of having common ground and common values in many ways. Посмотрите, исторически Украина и Россия было много стадий, когда соединялись, объединялись. But Russia and Ukraine also have a long history of divergence in the two individual, very separate people. И также в истории присутствуют моменты, когда Украина и Россия разъединялись, потому что это как два человека, два разных человека. You will work it out together. Вы вместе решите эти вопросы. You have to. У вас нет другого выбора. Your neighbors. Ваши, это они просто соседи. And you're both very passionate nations. І у вас дуже много страсті у обоїх. Дякуємо. Дякую вам за позитивні думки. Макс Шупбах, співзахисник процесуальної роботи Міжнародного дослідницького центру та лідерського інституту глибинної демократії в США, Європі, СНД і Центральної Азії. І Юлія Філіповська, директор Інституту глибинної демократії в Україні, перекладач, сьогодні допомагала нам. Дякуємо вам за те, що ви завітали, і сподіваємося, що всі ваші слова справдяться.